Excellencies, ladies and gentlemen, a very good morning to you. I am Sharif Belfqi, Dean of Student Affairs and Master of Ceremonies for the occasion. I'm pleased to welcome you to the fourth commencement of Akhawayn University. أصحاب السعادة أعزائنا الضيوف مرحبا بكم في حفل التخرج الرابع. اسمي شريف بلفقيه، عميد شؤون طلابية ومقدم الحفل هذا التخرج. يبدأ الحفل بدخول هيئة التدريس لقاعة الحفل. شنو بيه؟ تدريس. يتقدمهم السادة العمداء. The deans open the procession. Now the faculty of AUI. While our faculty are being seated, I'd like to announce to you that this event is being broadcast live on the internet, so anyone you know at the other end of the world can see it live. أود الإشارة إلى أن هذا الحفل يتم نقله مباشرة عبر شبكة الإنترنت. Okay, now please join me to welcome the graduates of Akhawayn University class of 2001.
Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. تفضلوا بالجلوس. شكرا. Excellencies, ladies and gentlemen, we will open this ceremony with readings from the Holy Quran. خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الطالب رشيد بطعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم.
Shukran, Rashid. Excellencies, ladies and gentlemen, I'd like to introduce to you the members of the Board of Trustees. أود أن أقدم لكم أعضاء مجلس أمناء الجامعة يترأسه السيد عثمان بن جلون رئيس مجلس الأمناء. The President of the University, رئيس جامعة الأخوين السيد رشيد بالمختار. The Vice Chancellor, نائب رئيس مجلس الأمناء السيد مصطفى ساهل. Counselor to His Majesty the King, مستشار صاحب الجلالة السيد Mr. André Azoulay. Counselor to His Majesty the King, مستشار صاحب الجلالة السيد عباس الجراري. His Excellency, Minister of Higher Education in the Kingdom of Saudi Arabia, معالي وزير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية الدكتور خالد العنقري. His Excellency, Minister of Higher Education, معالي وزير التعليم العالي الدكتور نجيب الزروالي. A long-time friend of Morocco, صديقة حميمة للمغرب منذ زمان, Mrs. Marsha Israel Curley. السيد ممثل وزير الشؤون الداخلية, the representative of the Minister of the Interior, السيد أحمد عرفة. The President of George Washington University, رئيس جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. It seems everybody knows you, Dr. Trachtenberg. I don't even have to say your name. President Joseph Trachtenberg. I would like now to invite the Chancellor of the University to make his address to the class of 2001. يتفضل الآن رئيس مجلس الأمناء السيد عثمان بن جلون. Your Excellencies, advisors to His Majesty the King, distinguished ministers, ambassadors, and President Ben Mokhtar, honorable members of the board, faculty and staff, graduates, and your families and friends. It is always with great pleasure, with great emotion, that the Chancellor of Akhawayn University, I have the honor to begin our graduation ceremony. In fact, the second of the millennium and the fourth commencement in the young history of our academic institution. Each year, furthermore, our graduates are proof that Akhawayn is a university of excellence, which the late King, His Majesty King Hassan II, wished, and has been pursued and supported by His Majesty King Mohammed VI. May God assist him. This morning, we have the privilege of welcoming our keynote speaker, His Excellency, the advisor of His Majesty the King, Mr. André Azoulay. It will take long hours to properly introduce our distinguished guest and dear friend, but let me just say a few words. It will be a true pleasure to listen to him evoke the essential landmarks of his personal experience and the lessons drawn from them. I would like to mention the fact that the group he founded in the 60s in favor of peace and reconciliations
bear a name which perfectly sums up the values he has defended: identity and enrootment in Morocco and Essaouira, his native town. Dialogue, primarily on account of his origin and his Judeo-Moroccan culture. Tolerance, openness to others, all of which are Mr. Azoulay cardinal virtues. Beforehand, President Rachid Belmokhtar will review the university's achievements and the endeavors during this year, difficult yet very exciting, which he directed along with the Board of Trustees to fulfill the noble mission of El Akhawayn. For my part, I would like to address our dear graduates to first and foremost convey to them my sincerest and heartfelt congratulations. You can be proud of your path within a unique university in Morocco and the region, built on principles which herald the university of the third millennium, the university of a fully integrated multilingualism, of a multicultural construction, a networked university throughout the world, open to its societal and economic environment. You can be proud of what you have learned. Beyond that knowledge, rest assured that the values transmitted to you, such as the faculty to learn how to learn, to love for work well done, a fundamental tolerance with respect to other cultures, not disavowing your own identity in any way, your capacity to be inventive, dynamic, and to uphold a sense of responsibility and initiative. These values, beyond knowledge in obsolescence, underlie the foundation of this university's curricula and will accompany you throughout your professional life. Indeed, what matters most are the standards you live by. One often hears much sorrow, pessimism, and melancholia regarding the future of the world or of the environment in which we evolve. You must never lose faith, for without it, without ideals, without dreams, nothing can be undertaken nor carried out. My life experience has taught me that only these values are perennial and guide our steps, no matter one's situation or field of work. Precisely, in the name of this requirement of values, which is in fact a requirement for spirituality, don't fall into the trap of defeatism. Opportunities can arise for you in Morocco or elsewhere, but keep a spiritual and intellectual tie with respect to your roots and home country. Move on to conquer new professional frontiers. Carry out your dreams. Never lose an ideal, because nothing happens unless first there is a dream. My contribution is spiritual today. In fact, today's world events and the cultural happening nearby require it. Within a few kilometers from here is taking place one of the major gatherings on spirituality through music, the Fez World Sacred Music Festival. I was particularly touched by the conference topic of our globalizing world in need of a soul. Furthermore, within this context of abundant information in terms of access through networks such as internet, we need spiritual values and ethical guidance. Education, such as the one which you have received, is precisely the most effective means to combat intolerance, obscurantism, and exclusion. I would like to conclude by illustrating
this strong conviction of a need for a supplement of soul that the private Moroccan group chose to find in the name of social corporate responsibility and the essential economic role carried out. For this institution's foundation, it has been a matter of crystallizing the values I have just spoken about through an experiment of community schools in rural areas, instilling values at the source where the future citizen develops, particularly during childhood at school. Forging one's roots in the land, adapting to local specificities, respecting the children's own identity and their mother languages. This is the philosophy underlying this original educational project named Medelsatcom. Dear graduates, these are words of hope and the spiritual message I wanted to convey to you in the name of a duty to share, a duty of intergenerational solidarity, so that each of us, wherever life takes us, can return a little piece of what we have received, thanks to an exceptional environment in which we have been raised in Morocco, an environment of tolerance and a certain art de vivre. We are fortunate to be in this country and to be what we are. I trust from the bottom of my heart that life will hold as many opportunities and assets for you as it has given you up to this day, enabling you to be the graduates of Akhawayn University, class of 2001. May God bless you, all you present here today, and fill your future life with success and great happiness. Thank you, Mr. Chairman. سأعطي نبذة قصيرة عما قاله السيد رئيس مجلس الأمناء. قال: أنا سعيد بافتتاح هذا الحفل، الحفل تخرج الفوج الثاني في الألفية الثالثة من جامعة شعارها الجودة كما أراده لها بانيها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وأنا سعيد أيضا باستقبال السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك الذي سيلقي خطابا توجيهيا أمام الخريجين. لقد كان للمجموعة التي أنشأها السيد أندري أزولاي في الستينات صدى طيب في الدفاع عن قيم الهوية والحوار، كما يدل على ذلك اسمها، هوية تجذرها في مدينته التي هي مدينة الصويرة، وحوار نابع من ثقافته المغربية اليهودية ومبني على التسامح. في حق الطلبة قال السيد الرئيس: يحق لكم أن تكونوا فخورين بمساركم في هذه الجامعة، جامعة فريدة، جامعة تعدد الثقافات واللغات، جامعة مرتبطة مع شبكة دولية لكن متفتحة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي. لقد تعلمتم الكثير هنا، لكن زيادة على المعرفة فقد تعلمتم القيم والقدرة على التعلم، حب، إتقان العمل، التسامح دون المس أو المساس بهويتكم. تسلحوا بالإيمان واطمحوا إلى الأفضل، فبدون طموح لا يمكن إنجاز أي شيء. لا تدعوا مجالا لليأس. سوف تتاح لكم فرص عمل داخل المغرب أو خارجه، لكن أينما كنتم حافظوا على انتمائكم لجذوركم. على بعد بضع كيلومترات من هذا المكان يقام المهرجان الدولي للموسيقى الروحية بمدينة فاس، والذي اتخذ كشعار له إعطاء روح للعولمة. كمثال على هذه الروح التي يجب أن تصاحب التطور الاقتصادي، يقوم مجموعة بنكية ببناء مدارس في العالم القروي الذي هو مشروع مدرسة .com، وهذه بضع النصائح التي أعطاها السيد رئيس مجلس الأمناء للطلبة، وشكرا. Thank you. Now the President of the University, Mr. Rashid Belmokhtar.
Your Excellencies, distinguished guests, dear parents, dear students, ladies and gentlemen. First of all, I would like on behalf of all components of Akhawayn University to extend a very warm welcome to you all. Distinguished guests, parents and students, I also would like to express my sincere thanks to you all for having so kindly accepted to honor Akhawayn University in Ifrane with your presence. Special thanks are due to those who came from far to join us. Member of the Board of Trustees, Minister of the Government of His Majesty the King, the higher-ranking officers, a group of alumni of the French prestigious School of Engineering, Institut National Agronomique, and what a good surprise, too, and great pleasure and honor to have with us today Mr. Randy Weston, the famous jazz man, a friend of Ifrane, of Ifrane, where he composed a masterpiece in the 60s, I remember, called Ifrane. So thank you very much for being with us today. I would also thank warmly all who have contributed in making this ceremony a very special event. On the occasion, my heart and my wishes go to our graduating students, whose achievement is being celebrated today, and my congratulations go to their parents and to our faculty. Our students deserve to be congratulated on seeing a number of long years and many days and nights of hard work, perseverance, and determination being finally rewarded today. With your diplomas in your hands, you will now have to face new challenges, namely those stemming from your entering a turning point in your life and your anticipated exposure to a professional world in which excellence and performance are the only valid criteria. You will have, as of now, to make the right choices and take the right decisions that will determine your future. Congratulations are also in order for the parents of our students on the sacrifice they have made to ensure the education and the future of their children. Today, you parents can legitimately be proud of the result reached after all those many years of abnegation and self-denial. I can understand and appreciate the fact that the pride you feel as you realize the fulfillment of your duties vis-à-vis your child is legitimate. I finally would like to congratulate our faculty and staff, who also are legitimately entitled to feel the same kind of pride and satisfaction. In fact, the success of the students we honor today translates also the success of our faculty and staff in the mission assigned to them. As we engage in celebrating this fourth commencement, it is appropriate to remind ourselves that our university has a particular mission and has been conceived of by its founders on the basis of a particular set of principal tenets. As we reiterate here our full commitment to those missions, principles and tenets, I would like to highlight the presence among us today of His Excellency Dr. Khalid Al-Angari, Minister of Higher Education in the Kingdom of Saudi Arabia and member of the Board of Trustees of our university. His presence with us is a great honor because it is the first of its kind among all past commencements. It reminds us of the spirit of the Al-Akhawayn, the two brothers, who assembled their good intention and energy to found this institution, namely His Majesty the late King Hassan II
and the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Fahd ibn Abdulaziz. Both of them wanted this institution to be an illustration of the friendship and brotherhood between the two people and the two countries. His Majesty King Mohammed VI has nurtured this legacy and reinforced this friendship, and Akhawayn University will always remain faithful to this founding principle. It's why last year he appointed two new members in our board, namely Mrs. Marsha Curley Israel and Dr. Joel Trachtenberg. Ladies and gentlemen, dear parents, dear students, today we are gathering to honor a total of 177 students who have managed to complete their study either in the summer and fall semesters of the year 2000 or during the spring semester, which have just ended last May. Allow me to provide you with some key facts and figures related to this class of 2001. It is worth noting, first, the gender distribution of our graduating students population this year. It reveals that 44.5% among them are females. True. True. This is a little bit less than the half of the total. But nevertheless, we are not so far from it. This quasi-equality in number between males and females deserves to be noted for its highlights that in this respect, Akhawayn University fulfills perfectly its mission. On the other hand, as this has become a common feature, the majority of our students today are undergraduates. They represent 73.5% of the total number of the class. Finally, and in conformity with the distribution of the students by school at Akhawayn University, 105 of the 177 students, that is 59.3% of the total, belong to the School of Business Administration. 61 out of 177, that is 34%, are graduating from the School of Science and Engineering. And the rest, 11 students, that is 6.2% of the total, are graduating from the School of Humanities and Social Science. This number is rather small. However, please allow me here to say that this low percentage will soon be addressed thanks to the new 3 programs which the school inaugurated 2 years ago, namely International Studies and Diplomacy, Communication, and Human Resource Development. Dear graduate students, your university is doing well, implementing the strategy of excellence that our board decided 2 years ago. We have new programs, new projects, new centers. Our image is a very good image. And we have more and more brilliant and talented and entrepreneurial students. Our research programs are expanding, and new centers are underway. I think that you can be proud of your institution, as I am proud of you. As president of Akhawayn University, I seize the opportunity of this ceremony to remind you all that from now on, you are the ambassador of your university. As such, you ought to live up to this status. Here are but a few pieces of advice for you with this respect. You should remember that even with diplomas, you should not consider yourself to have crossed the finishing line. In fact, knowledge never ends. Learning is literally unlimited. It is never fixed, but rather is a constant movement. Knowledge and learning are permanent processes which take place as long as life goes on. In fact, reaching today's end of your studies in the university
heralds the beginning of studies of another nature. Most of you will engage in the professional life. This commitment goes hand in hand with obligation for you to respect the spirit of your being an AUIer. It is therefore essential for you to remember those notions such as honesty, abnegation in the workplace, spirit of initiative and sense of personal responsibility that this university has placed at the forefront objective of your education. Knowledge is nothing without the capacity to transform it into actions and projects. I would even go as far as to say that these principles start being more necessary now, at the end of these studies. You are urged to never lose this vision to show your belonging to this university forever. I shall insist, taking into consideration the present context of Morocco, on the notion of responsibility. This notion should in fact mean the commitment to altruism and to patriotism. Altruism here is the obligation to share one's knowledge, one's know-how, and even one's assets. Patriotism is the obligation of gratefulness to one's family, who itself appartain to a social environment which is a part of the motherland. Our country, Morocco, which needs more than ever before all his professionals. You are called to work perseveringly and with devotion to the well-being of this country and its development, under the leadership of His Majesty King Mohammed VI. This remembrance of obligation, altruism, and patriotism should be regarded as a sort of Hippocratic oath of Akhawayn University. Just as you may have noticed while you were at AUI, this university had made solidarity and community development actions led by the students, the faculty, and the staff its own oath. Good luck in your future endeavors. Thanks again to our distinguished guests. Thanks also to those who have been supporting the smooth running of this ceremony, the AUI Organizing Committee. And special thanks also to the team of Stream Media Company and Morocco Telecom, who are helping in the live broadcast through the internet of this event. And also to our friends from Brasserie du Maroc, who support this ceremony too. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Again, a brief summary, if I may, for those who don't speak English. قال السيد الرئيس باختصار باسم جميع منتسبي جامعة الأخوين أرحب بكم في هذا الحفل. أشكر كل من جاءوا من بعيد، خاصة أعضاء مجلس الأمناء، أصحاب السعادة، الوزراء في حكومة صاحب الجلالة، والمستشارين والموظفون السامون، وجميع من شاركنا. أهنئ الخريجين وهم يرون اليوم ثمرة جهد سنين من العمل الدؤوب. إنكم تواجهون اليوم بعد حصولكم على شهادتكم رهانات جديدة، فأنتم على أبواب مرحلة جديدة في حياتكم حيث لن يفيدكم إلا العمل الجدي. أهنئ أيضا أولياء الأمور، آباء وأمهات الطلبة، على التضحيات التي قاموا بها. على التضحيات التي قاموا بها لتأمين مستقبل أبنائهم وبناتهم. يحق لكم اليوم أيها الآباء والأمهات أن تفخروا بما حققتموه بعد سنين من التضحيات ونكران الذات. أهنئ أيضا هيئة التدريس والهيئة الإدارية في جامعة الأخوين، يحق لهم أيضا أن يفخروا بنجاح هؤلاء الطلبة. أود أن أرحب بصفة خاصة بمعالي الدكتور خالد العنقري، وزير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية الشقيقة وعضو مجلس الأمناء، ويذكرنا حضور معاليه بيننا بروح جامعة الأخوين التي أخذت اسمها كما تعلمون من أخوين وظفا طاقاتهما لتأسيس هذه الجامعة، وهما جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله.
لقد أراد العاهلان لهذه المؤسسة أن تكون رمزاً للصداقة والأخوة التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين. تلك العلاقة التي ينميها ويحافظ عليها يوماً بعد يوم جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وستظل الجامعة وفية للمبدأ الذي حكم تأسيسها. أعزائي الطلبة، يتخرج اليوم 177 طالب وطالبة، حوالي نصفهم من الإناث. 105 منهم من كلية التجارة وإدارة الأعمال، 61 من كلية هندسة الحاسب الآلي، 11 خريجاً فقط ولكنهم في تنام متزايد من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. أغتنم هذه الفرصة لأذكركم بأنكم من الآن فصاعداً سفراء لجامعاتكم. لا تحسبوا أنكم بمجرد حصولكم على هذه الشهادة قد وصلتم. وصولكم إلى نهاية مساركم الدراسي في الجامعة هو مجرد بداية لمسار مستمر من التحصيل العلمي. فالمعرفة لا حصر لها والعلم في تغير مستمر. يجب أن تكونوا واعين بانتمائكم للجامعة، وأن تتذكروا مبادئ أساسية مثل النزاهة والتفاني في العمل وروح المبادرة والشعور بالمسؤولية. فالمعرفة لا تساوي شيئاً إذا لم يتم تحويلها إلى أفعال ومشاريع. أود في النهاية أن أركز على المسؤولية التي تعني التزامكم بحب الآخر وحب الوطن. فحب الآخر يعني اقتسام ما لديكم من معرفة وخبرة، وحب الوطن يبدأ بالشعور بالامتنان لعائلتكم التي هي جزء من هذا الوطن. فأنتم مطالبون بالعمل بجد وإخلاص للنهوض بهذا البلد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. التزامكم بهذين المبدأين هو بمثابة قسم أبقراط لجامعة الأخوين. فكما لاحظتم خلال تواجدكم هنا، فقد جعلت الجامعة من التضامن وتطوير المجتمع كما يمارسه الطلبة والأساتذة والإداريون قسماً خاصاً بها. أتمنى لكم التوفيق في مستقبلكم، وأشكر ضيوفنا على حضورهم. أشكر كذلك اللجنة المنظمة لهذا الحفل، وأشكر شركة ستريم ميديا التي تنقل مباشرة عبر شبكة الإنترنت هذا الحفل، وشركة براسخي دي ماروك التي ساهمت معنا. شكراً. نبهني السيد الرئيس بأن الشركة هي شركة ماروك تيليكوم. معذرة لشركة ماروك تيليكوم. ستريم ميديا وشركة ماروك تيليكوم يساهمان معا في النقل المباشر لهذا الحفل. The President of Akhawayn University will now introduce our keynote speaker. Once again, it's me, and it's with, how to say, emotion that I will make this introductory remarks to present the keynote speaker. For many reasons, because he is a friend, a big friend of mine. He is a man for whom I have great respect, and he's a man who is defending this university and working hard for his excellence and also for his long-standing achievements. AY is very much honored to have a very distinguished and special guest speaker today, namely Mr. André Azoulay, advisor of His Majesty the King, in keeping up with our tradition whereby the commencement keynote speaker embodies an ideal for our graduates, someone whose specific achievement legitimate his being considered a role model. One might wonder how Mr. André Azoulay fulfills these requirements. Well, there are many reasons accounting for this. First of all, his personal life experience
up until he's held his current position in the policy-making sphere of this country. David Andre Azoulay was born in Essaouira in 1941. He went to the primary school in this Atlantic city before leaving for Marrakesh to continue his secondary studies. In 1959, he went to France to study journalism, economy, and political science. He was awarded his first degree in journalism by the Center for Training Journalists in '62. While in Morocco, at the end of the 50s and early 60s, Mr. Azoulay was a member of various political parties, the Istiklal, the PDI, the Parti démocratique pour l'indépendance, the Communist Party, and then the Union Nationale des Forces Populaires. So he made all of them. When student, he was an active member of the National Union of Moroccan Students. That's between 59 and 63. In 63, he established himself in Casablanca and launched a daily economic newspaper named Maroc Information, to which he was the editor-in-chief between 63 and 66. However, this publication was banned between July 13, 1963 and 1964, and then forbidden following a decision made in 1966. In 1975, Mr. Azoulay founded and presided over the Identité et Dialogue, or Identity and Dialogue Group, which was the first Jewish group to be established on the basis of both Palestine and Israel states. Mr. Andre Azoulay held many positions in Morocco and in France. He joined the banking sector in Paris, namely Banque Paribas, as an attaché de direction in 1967. And years later, as he left this bank, he was taking over the position of executive vice president. In 1991, Mr. Azoulay was called back by His Majesty's late King Hassan II, who appointed him as his advisor. He assured the following up of the program of economic and financial reforms since 1990s, and worked for the boosting of the national economy. Further, Mr. Azoulay was in charge of the affairs that would improve the image of Morocco on the international scene and followed many important files, namely the relations of Morocco with the European Union and the United States of America, and the peace process in the Middle East. He also undertook the organization of the Marrakesh GATT conference, as well as the first economic summit for the Middle East and North Africa held in Casablanca in 1994. Mr. Azoulay is a member of the Royal Academy of Morocco, member of the board of directors of Bank al-Maghrib, and of many other economic and financial institutions in Morocco. He received many honors, legions among them which was a Legion of Commander awarded to him by France in recognition of his efforts to give and impulse the peace process in the Middle East and to restore dialogue and tolerance between civilization and religions. He was also granted the Medal of Officer of the Throne by the late Hassan II in recognition of the services he offered to his country. He was appointed president of the Scientific Committee of the Foundation of the Three Cultures of Mediterranean, established by Their Majesty King Juan Carlos of Spain and the late Hassan II. More important than this current position are the specific attributes of the personality of Mr. Andre Azoulay, which are in order. Mr. Azoulay has in so many ways exemplified a certain image of our country and our nation, namely that of a multicultural, multi-religious, multilingual, and yet consistently tolerant society and culture.
At a time when the threat of extremism from various sides loom every now and then, his presence reminds us of the need to have him among us so that our cohort be exposed to a message of tolerance and calls their attention to this reality and trace the action path in this direction. On the other hand, Mr. Azoulay represents a self-made man whose personal success and achievement did not make him give up his principle. He was always providing us with a strong example of attachment to his country, loyalty to his culture, and more importantly, a significant willingness to share his broad experience and know-how with the others. The world had witnessed during these last 7 years the significant impact of his passionate and perseverant action on his city of origin, Essaouira, and the contribution he made to its development by his innovative ideas and plans. Not less significant is the support he always offered to our university. He has been a member of the Board of Trustees since its foundation and spared no effort to contribute to the development of the university. For all these reasons, having Mr. André Azoulay as a keynote speaker is amply justified. In the issue of May 28, 2001, the Time magazine, in the issue of May 28, 2001 of the Time magazine, an article reviewed the prominence of Mr. André Azoulay to his country and commitment of Mr. Azoulay to his country, to his culture, and his effort in the peace process in the Middle East. The author said that, therefore, Azoulay was in the palace parole as an able patriot, not as a recipient of religious patronage. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. لا سمحتوا لي نعطي ترجمة شخصيا ترجمة ما قلته باللغة الإنجليزية. تتشرف جامعة الأخوين بدعوة إحدى الشخصيات البارزة على الساحة الوطنية والدولية لتولي مهمة إلقاء الخطاب التوجيهي لخريجي هذه السنة. يتعلق الأمر بالسيد أندري أزولي مستشار صاحب الجلالة نصره الله. إن اختيار السيد أزولي نابع من الرغبة الأكيدة للجامعة في أن تعطي لطلباتها مثالا يقتدون به ويعتبرونه نبراسا لسير حياتهم المستقبلية. ذلك أن هذا الاختيار ليس مبنيا على المكانة المتميزة التي يتمتع بها السيد أزولي في مجال اتخاذ القرار على المستوى الوطني فحسب، بل يرجع أيضا إلى ما تتسم به حياته الشخصية وتجاربه الغانية. ولد السيد أندري أزولي بمدينة الصويرة سنة 41. قضى طفولته بهذه المدينة المتجدرة في الثقافة المغربية، فتشبع بتقاليدها وتلقى بها تعليمه الأساسي قبل أن ينتقل إلى مراكش من أجل دراساته الثانوية. وبعد ذلك غادر المغرب سنة 59 متوجها إلى فرنسا لمتابعة دراسته الجامعية في ميدان الصحافة والاقتصاد والعلوم السياسية، حيث حصل على دبلوم من مركز التكوين الصحفيين سنة 62. اهتم السيد أزولي بالسياسة منذ شبابه المبكر، إذ كان عضوا ناشطا في عدد أحزاب مثل حزب الاستقلال وحزب الديمقراطي والاستقلال وحزب الشيوع المغربي ثم حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. في فرنسا كان عضوا بارزا في الاتحاد الوطني للطلبة المغاربة. في سنة 63
أنشأ في الدار البيضاء يوميات اقتصادية تصدر بالفرنسية أطلق عليها اسم ماروك انفورماسيون، وتولى رئاسة تحريرها، بيد أن هذه الجاردة تعرضت للحجز ثم للمنع النهائي سنة 66. فالتحق أندريا زولي بمجموعة باريبا في عام 66 كإطار أتاشي ديريكسيون، وغادرها في سنة 91 كرئيس تنفيذي مساعد. ولقد أسس السيد أزولي وترأس سنة 75 مجموعة الهوية والحوار التي تعتبر أول مجموعة يهودية نشأت على أساس مطالبة بقيام دولتين هم فلسطين وإسرائيل. في سنة 91 تمت دعوته للرجوع إلى الوطن الأم من طرف صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني الذي عينه مستشارا له، وقد تولى في هذا المنصب مهمة تتبع برنامج الإصلاحات الاقتصادية منذ بداية التسعينات، وعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، كما تكلف بمجموعة من القضايا التي كان من شأنها المساهمة في تعزيز صورة المغرب على الصعيد الدولي، وتتبع عددا من القضايا والملفات الأخرى من بينها ملف العلاقات المغربية الأوروبية والعلاقات المغربية الأمريكية وموضوع مسلسل السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى توليه مهمة الإشراف على تنظيم مؤتمر الجات بمراكش والمؤتمر الاقتصادي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافته الدار البيضاء سنة 94. السيد أندريا زولي عضو في أكاديمية المملكة المغربية وفي مجلس إدارة بنك المغرب، وهو في ذات الوقت عضو بمجلس أمناء جامعة الأخوين. تلقى عددا من أوسمة الشرف، منها وسام الشريف من درجة قائد لفرنسا سنة 89 اعترافا بمجهوده من أجل الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وتكريس الحوار ومبادئ التسامح بين الحضارات والديانات. كما سلمه جلالة المغفور له الحسن الثاني وسام العرش اعترافا بالخدمات التي أسداها لوطنه، ويشغل حاليا منصب رئيس اللجنة العلمية للمؤسسة الثقافات الثلاث لحوض البحر الأبيض المتوسط التي أسست في إشبيلية سنة 97 بإشراف جلالة الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا وجلالة الملك الراحل الحسن الثاني. وفضلا عن مكانته المرموقة في مجال اتخاذ القرار، يتمتع أندريا زولي بعدد من المزايا تجعل منه شخصية بارزة، فهو نموذج لشخصية المتسامحة التي تؤمن بالتعددية الثقافيات واللغويات والدينيات، كما أنه يعكس صورة الرجل العصامي الذي لم يدفعه نجاحه الباهر إلى التنكر لمبادئ وأصله ووطنه، بل على العكس من ذلك، فهو مثلا يقتدى به في التمسك بالوطن والوفاء بالثقافات الأم والاستعداد المتواصل لوضع تجاربه وخبرته رهن إشارة الجميع. ولقد أظهر السيد أندريا زولي كل هذه الخصال من خلال تمسكه الشديد بهويته وبانتمائه إلى مدينة الصويرة مسقط رأسه التي لم يدخر جهدا في العمل على النهوض بها عن طريق أفكاره الجديدة وعمله المتواصل، إلى أن جعلتها تعرف اليوم نهضة عمرانية وثقافية واقتصادية. كما لا يجب أن ننسى دوره في النهوض بجامعة الأخوين وجهوده المستمرة لخدمتها بما يسمح به منصبه كعضو في مجلس أمناء الجامعة. وتجدر الإشارة إلى أن المجلة الأمريكية الشهيرة تايمز ماجازين نشرت في عددها الآخر 28 مايو 2001 مقالا متميزا حول هذه الشخصية الفاذة، حيث أبرزت التزام السيد أزولي بهويته وبلده وثقافته، ونوهت بالجهود التي يبذلها
في الإسهام بالعملية السلمية بالشرق الأوسط. وقد كتب صاحب المقال ما يلي: إن أزولي موظف في القصر باعتباره نموذجا للوطنية، وليس باعتباره حاصلا على الرعاية لأسباب دينية. سيدتي سادتي، أرجو منكم أن ترحبوا معي بالسيد أندري أزولي. Ladies and gentlemen, please join me to welcome Mr. André Azoulay. Excellencies, ladies and gentlemen, dear parents and dear students. You know, I was really stressed this morning before joining you in this room, but after hearing you, Mr. President, it looks to me totally impossible. I feel very confused, and I don't know how to thank you about your generosity, your generous words and kind words about me. Thank you. Let me first express my joy and the honor I feel to be invited today as a keynote speaker in such distinguished ceremony. Akhawayn University in Ifrane is a very prestigious institution, not only in view of its innovative academic structure and the programs it offers, but also and especially for its mission of being cast on the basis of modern Morocco, of training an elite expected to contribute to the integration of its country in the world of knowledge, of ethic, and of modernity, while preserving its national identity and its cultural authenticity. Having, as it was said, followed very closely the project of Akhawayn University, since it was a simple idea until its materialization, and having witnessed the starting of its program, I can appreciate the magnitude of the path it traveled up to now, and I feel very proud and somewhere very rewarded by its achievement, your achievements. I also feel like pointing out that this university embodies an ideal model of friendship and brotherhood between the people of Morocco and that of the Kingdom of Saudi Arabia and their supreme leaders. Yesterday, His Majesty the late King Hassan II and His Majesty King Fahd ibn Abdulaziz, and now His Majesty King Mohammed VI and His Majesty King Fahd ibn Abdulaziz. Being the keynote speaker of a cohort of graduating students from such a prestigious university is not an easy task, because it means being relevant in content and making a contribution which follows the content. Furthermore, I am doing this while bearing in mind what I represent, not only as a public figure, but also as a person who has his own values, his own conviction, and his own ideals. My argument to you today will essentially include all this. First of all, it is important for you, graduate students, to bear in mind the important assets of Morocco today compared to its situation in the near past, and to see that at present we are a unified country, living in a national communion, having a project of society, and we are all working together to ensure our economic and social development and to guarantee the happiness and the well-being of all citizens. We are also a country in transition towards the norms of universal modernity,
while preserving the attributes of our identity and our authenticity. This situation is the outcome of patient and continuous effort and of a long and exacting job carried out over a period of almost 40 years by His Majesty the late King Hassan II and by the continuation of his successor, His Majesty King Mohammed VI. Today's youth, and especially the elite among them, as a group that is vested with the task of the situation which somehow represent for them a heritage as well as a wealth. Very often, there is a tendency not to appreciate properly the extraordinary value of this heritage. And my first advice to you students of this fourth cohort is future than that you master. I have to say that requirements are one of the objective, if not the raison d'être of this university, which holds, as I said before, a unique position as a privileged space into which we search to reconcile the requirements of the debates over today's heavy problems, whether they be political, economic, social, or moral. But also, these debates are held on the basis of scientific approach that is critical and rational thinking. It should also be noted that the objective of an academic training is not only the obtaining of the diploma. More important than the diploma itself are the result achieved by the awareness of the coming generation of the importance of certain values, such as intellectual and practical honesty, the promotion of the principle of exchange at all levels, and then the principle of listening to others. What we need here is an essential value system to mold a quality training that gives way to knowledge, to know-how, to self-confidence, and to the openness to the others and to the world. It will then constantly insist on the importance of always being armed with all these values as you are going to be engaged in professional life and to be the agent as well as the vectors of tomorrow's Morocco. I don't want to miss this opportunity to remind you in my capacity as an official and as a person of your own responsibility. This responsibility is towards your country, taking into account all that it has sacrificed for you, but also taking into account its presence as an integral part of yourself. It is therefore a responsibility which springs out from the contracted moral commitment as well as the existential character of the relationship between you and Morocco, your country. My message to you cannot be considered as a formal lecture, nor as a formal message. It is rather a message of encounter between someone who is in a position of responsibility today and you, who have just been taught and trained in order to become the people in charge tomorrow. I conceive this message to be a means to hand over the floor to you around a communion of ideas, of values, and of objectives. For while you are graduating now, you are also, and above all, starting a new role as a vector and the actor of the construction of the Morocco of tomorrow. And I don't want to finish and to conclude without sharing with you some of my convictions, and some of my concerns. You will be, and you still are, the custodian, the strong custodian of a brilliant civilization. Don't forget that you are the continuation of a civilization more than 2,000 years old. Don't forget it. Be proud of it. Be creative. Be audacious.
Have a vision for your country and resist the common temptation we have to succumb to doubt, to auto-pessimism, to clouds we are often creating by ourselves. Be clear in your mind. Be clear in your mind by knowing where we are now, from where we are coming, from where you are coming yourself, where Morocco was just a few years ago, where we are today, and what brilliant, promising future you have in hands. Be confident by yourself. Be secure for the future. But don't be silent. Don't be just spectator of your own destiny. Be actor. Speak out. Spread around you your personal experience. Spread around you what you have experienced in Akhawayn. Try to drive your family. Try to drive your friends. Do your best to drive your country on the direction of success, on the direction of the positive Morocco and not the negative Morocco. It didn't mean that everything is brilliant, that everything is easy, that everything is given to us for granted. Just keep in mind the fact that now, as it was said before, we have the privilege to be in a fantastic country, to have a fantastic heritage and legacy, and also to have the capacity and the capability to play a major role in the community of nations. I have said in the beginning that I was very stressed before joining you this morning. I have now to say, to finish, that I feel also very rewarded because you are giving to us, looking on you, seeing you, you are giving to us the answer we are expecting. That what we are trying to do with my colleagues is not just a virtual exercise. It's not a fiction. It's a reality. Thank you. And God bless all of you. Thank you, Mr. Azoulay. It's a very hard job to give a summary of your speech. I will not even try to give a summary in Arabic. I will probably mention 2 or 3 points that were stressed. لأولئك الذين لم يفهموا كل ما ورد في خطاب السيد أزولي ربما أشير إلى نقطتين أو 3. قال السيد أزولي باختصار أنه يشارك الطلبة الآن فرحتهم وسعيد بوجوده هنا. قال أشارككم أقتسم معكم أفكاري ولكن أيضا تخوفاتي. قال للطلبة أنتم أمناء على حضارة عريقة تعود إلى آلاف السنين. لا تدعوا مجالا للشك في أذهانكم. تسلحوا بمعرفة أنفسكم. تذكروا أين كان المغرب منذ فترة وجيزة والكيفية والمستقبل الذي ينتظركم. لا تلزموا الصمت. كونوا فاعلين في مجتمعكم. كونوا قدوة لغيركم نحو النجاح
في مغرب متفائل. ليس كل شيء سهل. تذكروا أننا الآن في بلد يمكننا من لعب دور كبير بين الدول. لقد شعرت بالإحراج قبل أن أقف أمامكم، لكنني الآن أشعر بالارتياح التام. شكرا. Mr. President of the University will now present Mr. Azoulay with a commemorative plaque for the occasion. يتفضل السيد رئيس الجامعة بتقديم لوحة تذكارية للسيد أندري أزولاي بهذه المناسبة. And now, dear students, the time you've all been waiting for. The time to see your efforts rewarded, to see yourselves and your achievements honored in front of such a distinguished assembly. حان الآن موعد تكريم الخريجين، موعد يرفرف له قلوب الآباء وتدمع له ربما عيون الأمهات. The degree awards ceremony will now begin and will be supervised by the Vice President for Academic Affairs. يبدأ الآن حفل توزيع الشهادات، ويشرف على هذا الجزء من الحفل نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور عبد اللطيف بن شريفة. Honorable members of the Board of Trustees, distinguished guests, dear parents, dear students. I know you never believed us when we said that sometime your time will come to shine, right? Now it is your day. On behalf of the academic officers of the faculty, we would like to extend a very warm and a very sincere congratulation note to the parents, and a very sincere wish, extend very sincere wishes to our students. السادة أعضاء مجلس إدارة جامعة الأخوين، أصحاب المعالي، سيداتي وسادتي، أعزائي أولياء الطلبة، أعزائي الطلبة، باسم الطاقم الأكاديمي، عمداء وأساتذة، أعتقد أن هذه الفرصة سانحة لكي نقدم لكم معشر الآباء تهانئنا الحارة للإنجاز الرفيع الذي أنجزته فلذات أكبادكم، كما نقدم تهاني ونتقدم بأحر الأماني لطلبتنا بمناسبة تخرجهم. كما جرت العادة في هذه الجامعة، سننادي على الطلبة في ترتيب معين. أولاً سننادي على الطلبة من مستوى الماجستير حسب كل كلية، ثم ننادي على الطلبة من مستوى ما يعادل الإجازة أو البكالوريوس، وسأنادي على عمداء الكليات لكي يقدموا لطلبتهم مباشرة الشهادات المحصل عليها. As has been the case in our almost ritual since the last 3 commencements, we will call on our students
by schools, starting with the graduates, and then we will call on the undergraduate students. The first group of graduate students come from the School of Humanities and Social Sciences. These are students who fulfilled the requirement for the Master of Arts in Applied Humanities. المجموعة الأولى هي المتحصلة على درجة الماجستير فنون في العلوم الإنسانية التطبيقية. I would like to invite Dean Drisso Awisha to the floor. مصطفى علاش. قيشوح رشيد. عبد الرحيم سعيد. شكرا للدكتور دريسو عويشة. المجموعة الثانية هي المتحصلة على درجة الماجستير علوم في علوم الحاسوب. The second group of students are those who fulfilled the requirement for the Master of Science in Computer Science, and I will invite Dean Bashir Raysouni to the floor. السيد عميد كلية العلوم والهندسة. محمد رضوان عبيد. نزار العسري. مراد الخضر. هشام تجمعتي. ومحمد المهدي يحيوي. Graduates who fulfilled the requirement of the Master of Science in Computer Network. الطلبة المتحصلين على شهادة الماجستير علوم في شبكة الحاسوب. علي العلوي الحسني. الزاهرة بالكريزية. كوثر المغراوي. بني أمراني علوي. ومحمد الصريدي. Thank you, Dean Raysouni. We will now continue with the group of graduates who fulfilled the requirement for the MBA, the Masters in Business Administration. يتقدم الآن الطلبة المتحصلون على شهادة الماجستير إدارة الأعمال، وسيقوم بإعطاء الشهادات عميد الكلية السي أحمد دريوشي. So, Dean Driushi, please. هند أيت المدن.
فاطمة الزهراء العلوي المستعين. محمد عمراني حنودي. غزلان السيف. مراد بن هماشت. يوسف بن صابر. نسرين بنت هامي. And coming all the way from Bermuda, Maryam Biadillah. ياسين بوعجاجة. نجمة الهدى بوعمامة. بشرى بوشيحة. مريم بوطالب الجوطي. كريم الشنتوف. عبير الأديب. مريم العديوي. المهدي العلمي. عادل الفاضل. المهدي الغساسي. مريم الفلالي. رشيد الغفقي. سهام حمداني أو حمداني. فريد الحسناوي المرداسي. كوثر الجناتني. كريم القادري الحسني. مريم قمري. مريم قمري No, I think this was weird. محمد خلوق absent. نادية المبرع. عادل لصمك. مصطفى مشروح. عثمان محسن مراد.
عبد الله مجاهد. سيف الدين رزقي. مريم صفار. وأخيرا وليس آخرا إيمان سلاوي. شكرا للأستاذ دروشي. Thank you, Dr. Drouchi. You may have noticed that for these graduate students, the order was an alphabetical order. As we move towards the undergraduate students, there will be, first of all, a distinction-based order. إذا كان الترتيب الذي تم اعتماده بالنسبة لطلبة من مستوى الماجستير كان ترتيبا أبجديا، فإننا سنعتمد الآن بالنسبة للطلبة من مستوى البكالوريوس أولا على الترتيب حسب درجة الاستحقاق، ثم بعد ذلك الترتيب الأبجدي. I'd like to call on the Dean of the School of Humanities and Social Science, Dr. Driss Awisha. And the first group of undergraduates is represented by the students who fulfilled the requirement for the Bachelor of Science in the Social Science. المجموعة الأولى من الطلبة التي سننادي عليها هي المجموعة التي حصلت على شهادة ماجستير علوم في العلوم الاجتماعية. خالد بدو. بوتينة بن موسى. مريم الشاط absent. وفاء الخطاب. محمد المهدي العبودي. You will be missed, Mehdi. فاطمة الزهراء البتينيوي. أمال الطاهري. وأخيراً المهدي الزحزوحي زغلول. Thank you very much, Dean Awisha. We'll now move into a group of students who fulfill the requirement for the Bachelor of Science in General Engineering. ننتقل إلى المجموعة التي حصلت على شهادة البكالوريوس علوم في الهندسة العامة. وأطلب من عميد الكلية ask Dean Raisuni to take the floor. نادير عشران سوما كوم لاودي ممتاز. خديجة عمروش ممتاز سوما كوم لاودي. كريم بالراداغوزي سوما كوم لاودي ممتاز. عثمان بوزوبع سوما كوم لاودي ممتاز.
وردة الفحلي سمى كوم لاودي ممتاز. وعفاف جبارة سمى كوم لاودي ممتاز. توريا الزداوي سمى كوم لاودي ممتاز. أنيسة شراقي ماغنا كوم لاودي جيد جدا. هشام العقاوي ماغنا كوم لاودي جيد جدا. محمد المرياق ماغنا كوم لاودي ممتاز. طارق السقلي ماغنا كوم لاودي جيد جدا. سهام بن عبو جيد كوم لاودي. بن موسى أمين كوم لاودي جيد. أمين بناني كوم لاودي جيد. شيماء شروط كوم لاودي جيد. محسن عمر شرقو كوم لاودي جيد. شامة البصرغيني كوم لاودي جيد. إلياس اليعقوبي غائب. إلهام القبلي كوم لاودي جيد. طارق قاسمي كوم لاودي جيد. عهد خواجة كوم لاودي جيد. سناء المزوق كوم لاودي جيد. وشفيق طيب النفس كوم لاودي جيد. نضال أكعبون absent. She's here. Sorry. She is here. So you notice that she's here, right? أمال علمي والي إلهام أمين فاطمة الزهراء عتيقي إيمان مجاهد بالحسين طارق عبد القادر رشدي بن عيسي فدوى بن عتو الإدريسي لطفي بن رحو
عادل بوزافور absent. حسناء الشبيهي قدوري. إيمان دهقان. توفيق الهدار. محمد الكردي absent. Are you sure you're here? محمد سعيد الفاسي الفهري. زينب عراقي حسيني. خالد جناح. ياسر الخطيب. توفيق المحمدي. مهدي المضمون absent. نبيل محتن. بشرى مولودي. محمد سمير الرحماني. هشام الرفاعي. نادية السعيدي. محمد أمين السليماني. هند يشفين. وعلي زين العابدين. Thank you very much دين ريسوني. شكرا لسيد العميد. والآن أطلب من الدكتور أحمد الدريوشي أن يتقدم لتسليم الشهادات للحاصلين على دبلوم البكالوريوس إدارة المقاولات أو إدارة الأعمال. So we now call on students who fulfill the requirement for the BBA, the Bachelor's in Business Administration. كريم الوهمي summa cum laude ممتاز. عبد الهادي بوسلهامي summa cum laude ممتاز. هويدا الشعباوي absent. أحمد الغزوي summa cum laude ممتاز. كريم المزوار summa cum laude ممتاز. نزيهة القدوري summa cum laude ممتاز. غزلان حمود summa cum laude ممتاز. محمد زكريا حماموش summa cum laude ممتاز. المهدي بن إبراهيم summa cum laude ممتاز.
مريم العلوي ماغنا كوم لاود جيد جدا. فخيتا الدريسي ماغنا كوم لاود جيد جدا. بدر الدين السباعي إدريسي ماغنا كوم لاود جيد جدا. المهدي ياسين ماغنا كوم لاود جيد جدا. حنان عنوة كوم لاود جيد. عبد الحفيظ بكاوي كوم لاود جيد. سلمى بن جلون كوم لاود جيد. محمد زكريا بن زوين كوم لاود جيد. أمين الشابي كوم لاود جيد. عصام الجوهري كوم لاود جيد. كمال هيتمي كوم لاود جيد. هند العمراني الجوطي كوم لاود جيد. غيتا العراقي كوم لاود جيد. هشام منصف علوي كوم لاود جيد. كريم مرادمي absent. زبيدة سملال كوم لاود جيد. إكرام علوي دويري. كريم أيتستير. خليل العلمي absent. عبد المجيد عمور absent. فناع الزمان. حمد بحنيني. أحمد أمين بحنيني to be accurate. أنوال بالمليح. يوسف بالخدير absent. اعتماد بن عبد الوهاب. صوفيا بن جلون. طارق التويمي بن جلون. لمياء بن مليح. مها بن قادي. منير بوريش. محمد عبد الصمد بوتميرة. حميد شبوكي absent. Someone else coming also from Bermuda, I guess. نجيب عبد الله شنتوف.
رضا محسن دليل. محمد أمين ديدي. إحسان ديكا. صوفيا العبادي. خليل البرنوسي. أمينة الغروبي. ياسين القداري. مجدولين الحسوني. فدوى القصيمي. عطية القادري بوتشيش. خالد غزالة. نجلاء هشمي. محمود ياسين جلال. محمد أنوار الكوهن. نجلاء العروسي. محمد المهدي الغزاوي. عمر لحلو. نرجس المغبر. لمياء المكي برادة. أمين جا الله أبسنت. عمر نصر الدين. وفاء رفيق. إيمان رقيبي أو ركيبي. نزهة صدقي. أمين سعيدي. توفيق الصنهاجي. صفية طاهري علوي. إيمان طويل أبسنت. والعربي زرهوني. Thank you, Dean Driushi. Ladies and gentlemen, would like to ask you to congratulate our class of 2001.
عبد الصمد لل... Thank you. Thank you very much. Thank you again. سيداتي وسادتي، في الحقيقة فإن الطلبة الذين يلجون هذه الجامعة لا يأتون فقط من أجل التحصيل الدراسي المباشر، بل إن هذه الجامعة تنتظر منهم كذلك أن يشاركوا بنشاط وحيوية في مختلف الأنشطة الغير الأكاديمية التي كذلك تلعب دورا أساسيا في تكوينهم وفي تكوين شخصيتهم. ويشرفني أن أشير إلى أن عددا من الطلبة المجدين في هذه الأنشطة سيغادرون هذه الجامعة بعد حصولهم على شهادتهم، ولكن الجامعة تريد أن تعترف بأثرهم وأن تذكر للحاضرين الدور الذي قاموا به في هذه الجامعة. Ladies and gentlemen, we would like to honor many of our graduating students who not only were academic achievers, but also they did perform nicely in the area of student activities. As in our university, we consider that the parallel activities are in fact an important component of the overall training and education. So I would like to call on those students who are leaving the university to honor them, but also to have everyone remember the impact they made. Alawi Musta'in Fatim Zuhra for her active involvement in hand-in-hand association, volleyball and soccer teams. فاطمة الزهراء العلوي للدور الأساسي الذي لعبته في مجموعة اليد في اليد وفي فريقي هاندبول يعني كرة اليد وكرة القدم. عنوة هناء. She's حنان عفوا هناء. Yeah, there is a mistake here, I'm sorry. عنوة حنان indeed, for being the leading person behind an association called the Association of Disabled Persons, an active involvement in humanitarian actions. Anwa Hanan. Atiqi Fatim Zahra. Active involvement with hand-in-hand association. فاطمة الزهراء لعبت دورا أساسيا في مجموعة يد في اليد. خالد بدو for his outstanding commitment with the AUI News and with other clubs. خالد بدو للدور الذي قام به في السهر على مجلة أو جريدة الجمعية أو الجامعة AUI News. Bahnini Amin for his active involvement in many clubs in the SGA, but also for having been the best cartoonist AUI has ever known so far.
أمين بحنيني لعب دورا أساسيا في مجموعة من الأندية، وكان عضوا نشيطا في اتحاد طلبة جامعة الأخوين، وعلى الخصوص كان ما عرفتش كيفاش نترجم هذه بالعربية، كارتونيست، أحسن كاريكاتوري بهذه الجامعة. سلمى بن جلون for her crusade for the appreciation of arts، دور أساسي في مجال الفنون. بناني أمين, the last president of SGA, but he also performed in handball team and had outstanding negotiation skills. I suppose you understand what I mean. أمين بناني كان رئيس جمعية اتحاد طلبة جامعة الأخوين، ولكن كان كذلك عضوا نشيطا في فريق كرة اليد، ويتميز بمؤهلات خاصة في ميدان التفاوض. بوعمامة نجمة الهدى، لاعبة مقتدرة في فريق كرة اليد والتنس. حتى كرة اليد تطير ولكنها الكرة الطائرة volleyball and tennis. بوزوب عثمان عميد فرقة الطرب الأندلسي the Dean of Andalusian Music Club. العقاوي هشام عضو بارز في فريق الكرة الطائرة volleyball team player. And so for العالمي المهدي نفس الشيء بالنسبة للعالمي المهدي. شامل البوسرغيني دور أساسي في عمل hand in hand. Shama had played an unforgettable role in the hand in hand association. Mehdi Ghissasi, important contribution to hand in hand association. دور أساسي في جمعية يد في اليد. كوثر المغراوي ACM still owes her many thanks, both as a team member and an organizer. عضوة نشيطة في جمعية المبارزة في علوم الحاسوب. خالد غزالة for always having been there for hand in hand. خالد غزالة هو عضو أساسي في جمعية يد في اليد. رشيد قيشوح لدوره السابق كرئيس لجمعية اتحاد طلبة جامعة الأخوين former president of the SGA، وكذلك رئيس لجمعية البيئة ولو ما عرفتش شنو دارت. العمراني هند وخوجة عهد two distinguished soccer players، لاعبتين مقتدرتين في فريق كرة القدم. أعتقد أن هناك قد ارتكبت خطأ وقد كان ذلك متوقعا. أعيد: هند العمراني وعهد خواجة، العضوين المؤسسين لنادي الفروسية founding members of the Equestrian Club. لاسمك عادل، هذا هو اللاعب المقتدر في كرة القدم. البتينيوي فاطمة الزهراء the best painter on campus.
محسن مراد عثمان أحسن لاعب في كرة السلة Best basketball player. سعيدي أمين probably better basketball player. لاعب مقتدر في كرة السلة. I'm also told that he's a gifted rapper. I haven't seen that. سقلي طارق لاعب مقتدر في كرة السلة. طيب النفس شفيق So the Lions soccer. عضو بارز في نادي أسود الأطلس وهو نادي أسود أطلس الجامعة وهو نادي كرة القدم هنا. أرجو من كل الطلبة الذين تمت الإشارة إليهم أن يتقدموا إلى هذه المنصة ليأخذوا صورة تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة جامعة الأخوين. اطلع. Tabayana, c'est très simple. Je ne sais pas. Bonjour. Qu'est-ce que tu es devenu? Je travaille. سخن يا سيدي. Très bien. Ladies and gentlemen, thank you. سيداتي وسادتي شكرا لكم. Thank you, Dr. Ben Sharifa. We've honored the students. Now I'd like to call on the representative of the class of 2001 to give an address to the students, to the parents, and to the members of the board. أطلب الآن من ممثل فوج 2001 التقدم إلى المنصة لإلقاء كلمة الخريجين.
Ahmed Amin Bahnin. Thank you. Excellencies, distinguished guests, fellow graduates. On behalf of the first cohort of the 21st century, we are deeply honored to welcome you to this commencement. It is with great pride that we stand here today before you, determined more than ever to face the challenges of an increasingly globalized world and to prove our worth to our nation. Campus life has exerted a noticeable influence on our thinking and on our behavior as well. As the years went by, our sense of community was sharpened thanks to the interaction of four essential components: students, faculty, staff, and last but not least, the administration. As a community, we developed certain characteristics that have helped us mature rapidly on a personal basis. Gradually, we learned to become proactive in order to foresee problems and deal with them in due time. We also had to be assertive in order to become effective decision makers. Moreover, the plurality of the educational system that has taught us to be flexible and open-minded. Added to this, we live in a modern institution open to the future, but deeply rooted in Moroccan authenticity. Most of all, we learned to be team-oriented. On a personal note, I recall my first impression upon my arrival here at AUI. I remember marveling at the beauty of the campus and being excited about making new acquaintances. My excitement was seriously cooled down when I had to take my first meal at the restaurant. Aside from my minor food problems, I decided to have a tour of the campus and was disappointed not to find a single drop of water in the huge swimming pool. Ladies and gentlemen, Akhawayn should not be reduced to beautiful buildings and facilities. Beyond this lies what we can call the AUI spirit that can be summed up in two core values: excellence and identity, to which we would like to add a value deeply engraved in our society: tolerance. The latter is of utmost importance in a context of increasing conflicts in the world. Throughout history, Morocco has illustrated splendidly the harmony and the peaceful coexistence of its various communities. I hereby seize this opportunity to point out the important role that an alumni association is bound to play in the sustainable development of its university. Indeed, this association has to become the bridge between the university and its environment. Be assured that the university will never have better ambassadors than its alumni in promoting its values and its original educational system. The 2001 cohort would like to thank all of the professors, advisors, and coordinators, be they past or present, who have spent time and energy and made us what we are today. We would like to renew faith in our university and pay a solemn tribute to the memory of its founder, the late King Hassan II. We equally renew our allegiance to His Majesty King Mohammed VI. May God glorify him. We would also like to have a special thought to an alumnus who died last week, Fadwa bin Khalifa. May she rest in peace. The following words are addressed to our dear parents. من دون شك إن فرحتنا اليوم بحصولنا على شواهدنا لن تضاهي بأي حال من الأحوال فرحتكم بنا. شكرا 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 جزيلا لكم.
وخير ما نختم به هذا الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Thank you for your attention. Thank you, Ahmed Amin. As we approach the end of our ceremony, we'd like to conclude with the national anthem of the Kingdom of Morocco. Would you please rise? Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated while the graduates make their exit from the building.